আসসালামু আলাইকুম। আজকে 30 তারিখ অক্টোবরের সকালবেলা বের হলাম একটু। চতুর্দিকে খুবই ফগি। এটা একদম দেখতে বাংলাদেশের শীতকালের মতো, খুবই ভালো লাগছে। আমি একটু কফি আনতে যাচ্ছি, তো হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে দেখি সকালবেলা সব ফগি হয়ে আছে। ওই যে পিছনে কিছু দেখা যায় না, সামনে দেখা যায় না, ভিজিবিলিটি খুবই কম। এই ফগি, এই ধরনের পরিবেশের ভিতরে অনেক গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়, কারণ ভিজিবিলিটি অনেক কমে যায়। বাট আমার খুব ভালো লাগতেছে। টোটাল জায়গাটা ফগি। বাংলাদেশের শীতকালের কথা মনে পড়ে গেল। হ্যাঁ, আমাদের এখানে শীতকাল চলে এসছে, উইন্টার, বাট টোটাল জায়গাটা ফগি। খুবই ভালো লাগতেছে। ফগি ওয়েদার যদি শরীরের জন্য ভালো না। প্লাজাগুলো দেখা যাচ্ছে, বাট সামনে বিল্ডিংগুলো দেখা যাচ্ছে না একদম। ফগের ভিতরে গাড়ির এই লাইটগুলো বেশ ভালো কাজ করে। হ্যালোজেন লাইট, সম্ভবত লাল লাইট হচ্ছে, সাদা লাইটগুলো বেশি ভালোই কাজ করে। গোটা জায়গাটা একদম অন্ধকারের মতো হয়ে আছে। সকালবেলা ভাবলাম একটু কফি নিয়ে আসি, তো এই জন্য বের হলাম যে ম্যাকডোনাল্ডসে যাব। বাহ, খুব সুন্দর foggy ডে টুডে। জানি না টেম্পারেচার হয়তো বাড়বে পরে। টেম্পারেচার বেশ ভালো, খারাপ না, বাট ফগি। একদম শীতকালের সে বাংলাদেশি পরিবেশ। এত ফগি ডে আমি শীঘ্র দেখি নাই ক্যানাডাতে। খুবই ফগি। মানুষজন আজকে সানডে ঘুম থেকে উঠছে অল্প সংখ্যক, ম্যাক্সিমাম মানুষ ঘুমিয়ে আছে। স্যাটারডে সানডে হলিডে, তো কিছু কিছু মানুষ এসছে পার্কিং লটে। অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন গাড়ি, কারণ পার্কিং লটে ওভারনাইট পার্কিং করা যায় না। তো এই মানুষগুলো সকালে এসছে, আর এখানে কয়েকটা গ্রোসারি শপ, আরও বিভিন্ন দোকান রয়েছে। তো মানুষজন এসছে সকালে ঘুম থেকে উঠে, হয়তো কাজে, হয়তো এই শপার্স ড্রাগ মার্ট, এটা 24 আওয়ার্স। তো আমি এখন একটু ম্যাকডোনাল্ডসে যাবো ইনশাল্লাহ, কফি নিয়ে, তারপর বাসায় যাব। ম্যাকডোনাল্ডস আমার বাসার পাশে, এটা
তো দেখা যাক, কফি নিয়ে বাসায় যাব। তো অন্য কোনো সময় অন্য কোনো জায়গায় আবার দেখা হবে। হ্যাঁ, আমি কফি নিয়ে চলে এসেছি। স্টোরগুলো খোলাই আছে, যদিও অনেক foggy day today. কেননা এরকম মাঝে মাঝে ফগি হয়ে যায়, কিন্তু আজকে হঠাৎ করে অনেকদিন পরে এভাবে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সিটি বাসগুলো সকালবেলা ফজরের নামাজের পরেই শুরু হয়ে যায় তাদের সার্ভিস, এবং সার্ভিস অত্যন্ত ভালো। এই হলো অবস্থা আজকের। গোটা পার্কিং লট এভাবে ফগি হয়ে আছে, দেখতে খুবই ভালো লাগছে। তো দেখা যাক, বাসায় চলে এসেছি। অন্য কোনো সময় অন্য কোনো জায়গা এক্সপ্লোর করব। foggy day in Canada. It looks very good.